ఏం కనపడదు ఎగిరినప్పుడు కనపడుతుంది. అవునా? ప్లే అవుతుందా? కనిపించట్లేదా? కనిపిస్తున్నా. పెట్టు పెట్టు. హలో ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ విజువల్ వ్లాగ్స్ ఇన్ దుబాయ్. అందరూ ఎలా ఉన్నారండి? మేము బాగానే ఉన్నాం ఇక్కడ దుబాయ్లో. సో ఈరోజు మన వీడియోలో ఏంటి అంటే, లాస్ట్ 2 వీడియోస్లో ఏంటంటే దుబాయ్ మాల్లో యాపిల్ స్టోరు మీకు చూపించాను. సో దాని తర్వాత ఏంటంటే డ్రోన్స్, కెమెరాస్, కాస్ట్లీ డ్రోన్స్, నెక్స్ట్ కెమెరాస్ హై క్వాలిటీవి. సో ఈరోజు అయితే కనుక ఛానల్లో చూపించబోతున్నాను. సో ఇంకా ఎవరైనా మన ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. పక్కన ఉన్నటువంటి బెల్ సింబల్ క్లిక్ చేస్తే కనుక మన నోటిఫికేషన్స్ అన్నీ మీకు వస్తూ ఉంటాయి. సో వీడియోని మాత్రం స్కిప్ చేయకుండా చూడండి. So without any delay, let's start our video. Drone andi. Wow, drone. So friends, man ipudaithe present Sony the world's first 61 MP full frame camera ఈ పీస్ దగ్గర ఉన్నాం. సో ఇక్కడ మీరు ఫీచర్స్ చూసినట్లయితే ఇమేజ్ 61.0 MP 35 mm ఫుల్ ఫ్రేమ్, ఎక్స్మోర్ RCMOS సెన్సార్, ISO టైప్, వైడ్ ISO రేంజ్ ఫ్రమ్ ISO 100 to 32,000, ఫాస్ట్ హైబ్రిడ్ AFW 567. సో స్టడీ షాట్, యాక్సిస్ ఇమేజ్ స్టెబిలైజేషన్ ఉంది. అదర్ ఫీచర్ రియల్ టైమ్ ఐ ఫర్ హ్యూమన్ అండ్ యానిమల్ సబ్జెక్ట్. సో 12,999 dirhams. సో 13,000 అండి అక్షరాల, అంటే 2,60,000 రూపీస్ ఇండియన్ రూపీస్లో. ఇది వచ్చేసి ILCE 76M3 సోనీ ఈ మోడల్. ఇంతకుముందు మనం 13,000 చూసింది వచ్చేసి 76M4 7RM4. దీని కాస్ట్ వచ్చేసి 9,499, అంటే 9,500 dirhams. దగ్గరగా 1 lakh సంథింగ్ వస్తుంది. సోనీ ఇది ఒక టైప్ ఆఫ్ మోడల్. పర్ఫెక్షన్ ఫర్ ఆల్, ఎవ్రీథింగ్ యూ నీడ్. 70M3K అంట మోడల్. ఇది వచ్చేసి 12,000 రూపీస్ ఇస్తే మనకు 100 dirham ఇస్తాడు. 12,000 అంటే 12,000 రూపీస్ అంటే 2,40,000 రూపీస్ సంథింగ్ వస్తుంది. ఇవన్నీ తక్కువే. విజీ ఫిల్మ్ T200 డిజిటల్ 2,399 అండి ప్రైస్. వచ్చేసి 4,199. సో దీనికైతే 1 year వారంటీ ఇచ్చారు. ఎక్స్టెండెడ్ వారంటీ మనం చేసుకుంటే 1 yearకి 470 dirhams, 2 yearsకి 705, 3 yearsకి 940 మనం ఎక్స్టెండ్ చేసుకుంటే వారంటీ. ప్లే అవుతుందా? కనిపించట్లేదా? కనిపిస్తున్నా. పెట్టు. ఇవన్నీ కూడా డ్రోన్లు అండి. కాస్ట్ చూద్దాం.
సో ఇక్కడ ఫ్రెండ్స్ డ్రోన్స్ చూస్తున్నారు కదా మీరు, డిఫరెంట్ కాస్ట్ ఆఫ్ డ్రోన్స్ అన్నీ కూడా ఇక్కడ ఉన్నాయి విత్ ఫీచర్స్తో. సో మీరు ప్రతి దానికో కూడా ధరమ్స్లో మీకు ఇక్కడ అమౌంట్ నేను చూపిస్తున్నప్పుడు ఇంటూ 20 వేసుకోండి, ఎందుకంటే మనకి ఇక్కడ దుబాయ్ 1 ధరం వచ్చేసి అక్కడ 20 రూపీస్ మన ఇండియన్ రూపీస్లో. సో కాస్ట్ ఎలా ఉంది ఏంటి ఇక్కడ నుంచి అక్కడ కంపేర్ చేసుకుంటే, సో అక్కడ కాస్ట్లు ఎలా ఉన్నాయి ఏంటి ఒకళ్ళు ఎవరికైనా తెలిస్తే కనుక కిందనైతే కనుక కామెంట్ సెక్షన్ అయితే తెలియచేయండి. ఇదైతే బుర్జ్ ఖలీఫా దుబాయ్ మాల్లో ఇక్కడ షరఫ్ డీజీలోని ఇక్కడ ఉన్నాం అనమాట. సో ఇక్కడైతే కనుక ఇవి కొన్ని అయితే కనుక మీకు చూపిస్తున్నాను. क्या नहीं సో ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ చూసారు కదా ఫోల్డింగ్ మొబైల్స్ ఉన్నాయి. సో నేనేమో లాంగ్ లుక్లో చూసి అదేమైనా పర్స్ ఏమో అనుకున్నాను అనమాట. నేను దగ్గరికి వచ్చిన వరకు నాకు అర్థం కాలేదు. సో ఫాంటమ్ బ్లాక్ అంట. సో మోడల్ గెలాక్సీ ఫ్లిప్ 3 5G అన్నమాట మోడల్ వచ్చేసి. సో ప్రైస్ అయితే అక్కడ డిస్ప్లే చేయలేదు. సో జస్ట్ సరదాగా తీసానమాట చిన్న క్లిప్. This is 2,800. This is 3,000.